And we're back at it finally after 2 weeks, a little bit over 2 weeks, right? Gameboys, episode 11. We've all been waiting for it. We were all left in a heavy cliffhanger. So, oh my god, I'm just excited. Let's calm down and let's drink our coconut water. I asked my mom to buy this because we ran out. I'm like, Mom, I'm filming a reaction. I need my coconut water, especially for Gameboys. Whew, staple. I feel so much better already. But anyways, let us do this reaction. Let's not push it any more further. Gameboys, episode 11, stay strong forever. Okay, let's do this. 3, 2, boop. Miguel. Yes! Baby. Hi, baby. Hi. Baby. Focus ka dun. Focus eh. Lumiwanag ang tingin ko sa mundo. Yay! Magkasama na tayo. Napapangiti ang puso ko. Dahil magkasama na tayo. Ano kayang aking nagawa? They're so cute. We've been waiting 2 weeks for this. It's long enough. Di ako mawawala. I hate it. Baby, may bibigay ako sa'yo. Ha? Dami ang binibigyan nito? Daming alam. Ano naman yan? Hey! Ano yan sa likod? Daming alam. Akin na yan? Siyempre ako din meron. Ha? Pogi? Ano yan sa likod? Cups. Baby ni Baby ni Gab! Gab. Lumigaya ang aking mundo. Dahil magkasama na tayo. Kinikilig ang puso ko. Dahil magkasama na tayo. Ano kayang aking nagawa? Para tayo ay matugma. Di ako These shots are good. sabay tayo sa mundo. Di tayo mapaglalayo. Basta ako kasama mo. Basta may ikaw ang mayan ko. Ikaw at ako. Everybody's gonna pop out from somewhere. I don't know. Sana all. Nainis. It looks like it's about to rain, y'all. Basta ikaw at ako. Kakayanin The mask and the gloves. I wonder if that's actually them two. Like actually acting in front of each other. I mean, I guess it has to be. Are they actually filming with the phones every time? Ganda ng view. Looks like it's raining. Ganda talaga ng view. Hi. Hi. Pogi-pogi daw, baby. Ganda, kahit maulan. Hindi ka, layo ko naman. Baby, thank you ah. Pinasaya mo talaga ako today.
Oh my god, I completely forgot he's supposed to be moving. Mahal kita, Cairo. I'll always try to make you happy Suddenly it hurts. every single day. Suddenly that whole thing just hurts. You're never too far as long as you're in my heart. Share. Distance wants us to love harder. Wherever you are in the world, you will always be in my heart. Daming comments. It doesn't matter where I go. I am yours. Go, babes! Pearl! Real. I still need to watch Pearl Next Door. Did that start? Last game guys ha. Hirap talaga magbuhat ng mga noob na kakampi, no? Akala ko napagod ka kaisip sa akin buong maghapon at magdamag eh. Tigil mo nga yan, baby. At, Ay! Angel 2000 pala. Nagpalit na ako ng username, baby. Kairos Angel lang nga, di ba? Hoy, kulit mo talaga. Sabi ko sa'yo, di ba, wag ka sa live. Munta ka sa akin mamaya. Bakit, Sige ka. baby? Sana all my baby! Ano mo sa akin? Sana all talaga my Everybody baby. is ready. Gago. Hanlande. Guys, huwag niyo napansinin yung isang Ay, mapansin gumaganon. dyan, ha? Sana Basta all. game lang tayo, okay? The comments are killing me. Okay, pili ako ng mga kalaro sa comments. Sinong gusto? Sob! Sob! Tayo na lang, Sob! Huy! Si Master! Nandito ka pala, Master, oh! Sinong master? Hi, Master Wesley! Long time, ah! Hi, Sob! Kamusta? Hoy! Anong sob? Sub-sub kita dyan eh. Tara, Sob! Ako na lang, Oo, please. sige ba, sige ba? Guys, may special guest tayo ngayon. Magaling dito si Master, promise. Mas magaling naman ako Ooh, dyan. there's a new guy. Invite mo ko sa live para masaya. Oo ba? I Guys, am- invite ko lang siya sa live, okay? Wag na yan. Sob! Buti naman naaalala mo pa ako. Siyempre naman. Ikaw pa ba? Ah, Yan na yun. Pangit naman. Ba na lang. Tara! G? Oo ba? Ano bang username mo? Mas pogi naman si Angel Master 2000. Wesley. One word lang. Lowercase lahat. Master... It seems like they're just friends though. What's wrong? G, game? Anong game? Uwi na, baby. Galit na ako. Ano na kaya nangyari kay Pearl? Ba't di na yung nagpaparamdam? Ewan ko ron. Sob. Ano? Wala po, Sob. What? Selosa? Wala nga kasi, Sob. Tangik. Si Wes ba yung ginagaya mo? Yes po, si Master. Parang sira. Kababata ko yun. Ba't may tawagan pa kayo? Tapos ano yun? Sob, parang nasub-sob, ganun. Boss kasi yun kapag binaliktad, de sob. Sweet naman. Gagi. Hindi. Kasi nung bata pa kami dati, kapag naglalaro kami, gusto namin pareho na lagi kami yung leader. Eh syempre walang gusto magpatalo sa amin. Kaya yung mga kalaro namin, binansagan kaming master tsaka boss. Eh bakit nga, Sob? Parang tawagan na mag-jowa eh. OA ka. Is Talaga it? ba? Pangat naman at tawagan nun. Sob. Syempre mas maganda pa rin yung baby. Talaga ba, baby? Oo naman. Teka, nagsiselos ka ba? Ako? Magsiselos? Bakit naman? Sana kung gwapo yung mukha naman tukoy. Grabe ka. Hindi naman. Tignan mo to, pinagtatanggol pa. Hindi naman, baby. Sino That's his masasabi, friend. baby? Syempre, Ikaw. syempre wala. Nay, Kasi Baka ako. naman kasing tanga, alam mo naman yung sagot eh. gusto ko kasi marinig galing sa'yo, baby. Mas gwapo ka, baby. Talaga ba, baby? Ano pa, mas gwapo, mas hot, mas sexy, mas Mas ano? makapal mo ka. Grabe ka talaga sa akin. Eh, kaya nga tayo naging close dahil sa kapal ng mukha mo dyan, baby. Kaya mo ka nagustuhan dahil sa mukha ko, baby. Ewan ko sa'yo. Huwag mo na kasi awayin si Wes. Gusto mo pakilala ko na lang kayo sa isa't isa? Cool yun, baby. Magkakasundo kayo nun, sigurado. Ay, di na. Suplado. Okay lang naman, baby. Wala namang karo sa akin yun eh. Okay lang. Kung saan ka masaya. Uy, Cairo, nag-ipake ka na ba? Ay, Hi, Gab. Gav. Ay, kuya. Gab. Kuha mo. Kala mo naman bukas na tayo aalis eh.
kahit na. Bagal-bagal mo kumilos eh. Kung may mga boxes dyan sa kusina ha. Gav, remind mo nga to. Ha? Apo kuya. Gav, wala ka ba pa pizza dyan ha? A Yeah, mood. sige, papadala A mo mood. ako. Yon, salamat. Nakaka-stress. Hirap maglipat. Hirap di maiwan. Lambing ng baby. Ito naman, di na mabiro. Uy, huwag mo kakalimutan ha. Parang sira. It's always so scary about those things. Like, what if you meet someone new? You're gonna have to meet someone new. Okay na siguro to. Tigtatlong disinfectant sina baby, mama, Kuya London at Paris. Wow. Ayos. Baby, ang dami naman nito. Meron pa naman kami dito. Baunin mo sa bukid nun, baby. Gusto ko lagi kang safe. Sige, baby. Thank you daw, sabi ni na mama. You're welcome. Gardening! Kita mo tong si Pearl. Di matawagan pero may time gumawa ng vidgram stories. Sino ba kasi tong sob na What a to? queen. Teka na. Who is Harry Potter's godfather? That's easy. Sirius Black. What subject does Hagrid teach? Care of magical creatures. This is too easy. What a nerd. What is Snape's Patronus? Doe. See? Yan kasi yung nag-symbolize ng love ni Snape para kay Lily. Yung mom ni Harry Potter. May childhood best friend niya. Grabe ka. Gulat ako sa'yo eh. Bigla kang napakomment sa live stream ko. Oo, nabanggit kasi sa akin ni Mama na dito na raw kayo titira sa bukid nun. Hmm? Sa chat ka lang dapat kita sa kaso yun, nakita ko live ka. O sakto, diba? Oo nga eh. Paano mo pala nalaman? Interesting. Tsaka na pala ulit sa bukid nun? Oo, Sob. Kasi si Tita Leila nagpatulong kay Mama para asikasuhin yung permit nyo sa LGU para daw makalipat na daw kayo dito. Ayun, si Mama, ako nautusan para mag-asikaso. Ganun ba? Kahit wag mo na muna asikasuhin, okay lang naman. Alam mo, mag-enjoy ka muna dyan. Pasyal-pasyal ka muna. Hindi pa naman kami nagmamadali eh. Ano ka ba? Ang boring na nga dito, sobrang bored na ako eh. Pero, sigurado ako, mas masaya ko nandito ka. Eh buti, nakauwi ka dyan. Oo, bago mag-lockdown, sinakto ko talaga kasi kailangan ko umuwi para magpaalam kay Mama. Kasi gusto ko talaga mag-shift ng program eh. Kaso yun, what's up? Pandemic. Hassle. Sobrang long timing talaga, Sob. Oh, I'm not gonna lie, Asabi mo ba? he's kind of attracted to me. I Ayaw find him papayag yun eh, attractive, parang but di mo naman kaila si Mama. Tsaka dapat nga... not as cute as our mains. Oh, Not as oh. cute as Kyle, patay but ka dun. Nakakatakot pa naman mama mo. Bibiting ka nun, pati warik. Ayaw na kasi talaga mag-med school eh. It's not for me. Ano na bang gusto mo? Ewan, di ko talaga alam. Hala. Pumunta kang bukid nun para sabihin kay tita, tas hindi mo pa naman pala alam. Okay. I really don't know. Parang gusto ko mag-film, parang saya. Tapos gusto ko rin mag-photography kasi parang nahihiligan ko yun lately. Tapos pwede rin fine arts. Basta Sob, sigurado talaga ako na ayoko na mag-med school. Gusto ko na i-quit yung biology course ko. Basta yun, marami akong gustong gawin eh. Pero parents ko lang naman may gusto na maging doktor ako. Mahirap naman talaga magsabi sa mga parents eh. Well, alam mo, kung di lang naman ako na-stock dito sa bukid nun, sasabihin ko naman talaga eh. Kaso baka mamaya palayasin nila ako dito, GG. Tapang-tapangan. Wow samantalang noon, sutang ka lang ng mama mo, wala na. Oh, Matakbo ka na pa okay. uwi. Sige, naglolokohan yata tayo dito eh. Ano baka naman nakakalimutan mong master mo ko, oy. Bakit may master bang takot sa nanay? Ang yaba, bakit ikaw hindi? Sakto lang. Sakto lang ha. Wow, makaasara. Kapal. Tita Leila! Ha? Tita Leila, kamusta po? Hello? Set. Lingon siya eh, o ano? Alam ko, Sakto lang ba yun? wala eh. Sob? Hindi naman ako yung automatic pag ganun pa Yabang, uwi Mr. eh. Nice Guy ha?
I don't know how I feel about that. Kung gaano ka pangit tong sob na to. Sob ka pa dyan. Ano yun? Ha? Sob? Ano yun? It's so rude! Parang adik. Oh my god, his laugh! Tigas ang katawan mo eh. Lalagyan mo ng gano'n, oh. Oo. Diba? Minsan tuturuan kita, ha? What's up guys? It's your boy Wes. Bagong-bago yung intro mo, ha? Sob, what's up? So I'm about to share Ano, sat-sat, mapakita ko ng bayan. yung artworks na ginawa ko. It's sad So- but beautiful, so I Yeah, call so- it disruptive moment. Diba? He's so It's mean. beautiful, huh? What you think? Pangit. Parang Ay? sinulingan lang yan eh. Kamukha nung punda namin yan eh, oh. Okay guys, it's time for my second artwork. So ito, ang Bakit title ko pangit? ito kasi hindi ko pa alam yung natawag sa Parang kanya. pader na nilulumot, ah. Yung naging inspiration ko sa paggawa ng artwork na to, I don't know, it just He's reminded going me of in. my childhood. Kaya childhood yan kasi parang gawa ng bata. Parang ganun-ganun lang ng bata yan eh. Yung kita eh. Yung best friend It's the ko, armpits for me. Dinadaan mo lang sa kwento yung mga nanonood sa'yo. Ano, saya lang, nakakamiss nga eh. Title. Miss ko na yung best friend ko. Daan mong alam. Dali ah. Dali. Ito art. Oh. Ako gumawa niyan. Tingnan mo naman. Very wrong, ha? Very wrong. Ka! Oh. Oh. Ha? Nga ako? I'm just enjoying looking at him right now. Looking at Kokoy. Medyo wow. Aba, That was so weird and random. He was just making fun of him. saya niya. Kung sino-sino kausap ni Mayora. Thank you guys for joining my VG Live. I hope you guys learned something and I hope my advice will help you find true love. Bye! Is it? Yes, Mayora, finally. Kamusta naman? Buti na paunlakan mo kami. Oo nga. Kala ko nakalimutan mo na kami. Grabe, ganyan ba talaga kapag sikat na vlogger ka na? Ganyan Grabe yan. kayo sa akin ha. Talagang pinagtutulungan nyo ako. Excuse me, lagi ko kaya kayong ini-invite. Mag-zumba, mag-meditate, mag-game night, tanggi kayo ng tanggi. Tapos, parang Ang kasalanan ko sabihin na mo, naman. busy ka dyan sa nilalandi mo. Lumalove life ka na, Pearl? Ano ba? Huwag nga. Baka mag-jinx pa, wala pa man din. Ina mo naman. Pakilala mo na kasi. No. Hindi muna hanggat hindi pa kami official. Eh baka manggulo ka na naman. What if it's Ano ba naman Wesley? yung ginawa mo dati, no? Bakit? Anong ginawa ni Gab? Ay nako! Sinuntok niya si James. I mean, deserve din naman ni James yun. Pero kahit na, eh paano ko nauwi sa rambulan? Pearl, grabe ka naman. Hindi ko sinuntok yun. Patulak lang. Yeah, right. Kailangan hayaan kitang gaguhin ka nun, di ba? Siyempre, pagtatanggol kita. Oh, baby, alam mo na. Secured ka dito sa muscles ko. Kaya tatanggol ito sa masasamang elemento, lapit ang lapit sa'yo. Sira. Anyway, enough about me. How are you two lovebirds? Kumusta naman ang honeymoon? Sira ka talaga, Pearl. Anong honeymoon ka dyan? Aba, Pearl, siyempre sa amin na lang yun. Di ba, baby? Gago ka? Baka maniwala pa yun eh. Hindi, ang ibig kong sabihin, kumusta naman yung honeymoon stage? Oh, sige na, baby. Sabihin mo na. Ano mahiya? Sige na, sabihin mo na. Di ba pa mag-asawa lang yun? Hindi Huh? na punta natin, baby. Kahit na, iba pa rin yun, baby. Oh my God! Dahil ba yung pagkarinig ko, tinawag mo siya baby? Ah! May improvement naman pala! What a I'm moment. so feeling for you, babes! Diba, no? Pag sa kanya nanggagaling yung baby, sarap pakinggan, no? Mas lalo ko na in love, eh. Tsaka iba talaga pag baby yung tawagan. Lalo na yung baby ni Gab. Aww! Ang sweet nyo. Alam mo, sana ganyan din Nina, kami Pearl? ni... Hello? Sino? Nina. Sabihin mo na kasi para mas talk na namin sa screen time. Secret! Walang clue! Basta, dapat ganyan lang kayo lagi Kahit may leche yung pandemic. Leche ko Paano pandemic. kami nagde-date, eh. Nagre-reklamo? Ay. Ayaw nga ako payagan ni Mama lumalabas, di ba? Tapos ang dami pang inuutos kasi maglilipat nga kami. Baby, Ay. Ito naman. Naiintindihan ko naman. Ay, sensitive. Basta, please stay
strong forever and ever. Amen! I love it. This is so cute. MCQ. How physical distancing affects lovers How around the world. convenient that this article just pops up. That was quick. Baby, Yes, baby ko. gusto mo ba pakilala kita kay Wes? Kahit di na. Pakailam ko dyan sa epal na yan. Erase. I knew it. Bakit, baby? Para di ka na magselos dyan. Bakit naman ako magsiselo sa mukhang alien? Mukhang pagong... Mukhang alien na pagong na yun. Di naman ako nagsiselos, baby. Oh my god! I just realized. Okay. Is that SB19? I was so distracted by the... Okay, sige baby. Okay lang sa akin. That's SB19 right Okay, there. sige. I'm distracted. Thanks, baby. Oh my god. Ulo, bakit galit? Oh! Okay, hold on. Maybe I should... Let me focus back. Napindot lang. Ah, but Josh looks so Yan kasi cute with the... first emoji ko sa'yo. Looks like a pajamas. Anong meron, Sob? Ha? Di ba sabi ko sa'yo, may mapakilala nga ako sa'yo ngayon. Ah, saka pwedeng, ano, Ano ba yan, Sob? yun nga, pwedeng huwag mo na akong tawagin. Hi, baby! Bakit? Ano nakakatawa? Ay, sorry. Wala. Natawa lang ako sa baby. Ito nakakatawa sa baby. Ayun nga, sub eh. Parang JJ. I'm sorry. hala. I don't mean to offend you. Natawa lang ako kasi akala ko mali ka na napasukan na session call. Yun lang. Ayun naman pala eh. Bahala ko, may problema ka sa amin ng baby ko eh. Baby mo? So you mean you two are... Sige baby, ikaw na magsabi sa kanya. Gets niya na yun. Baby, mas maganda pa nang galing sa'yo, di ba? Mas klaro. Oo na. So mag-baby kayo. Oo eh. Baby ko yan. Sabi ko na eh. Dapat sinabi mo kagad. Cute nyo, ang cute yung dalawa. Bagay kayo. Baby, okay para tong kaibigan mo eh. Sabi ko sa'yo eh. Nice meeting you. Gavril. Oh! The Angel of Peace. Cool. Ang cool ng name mo. Paano mo nalaman? Kwento ba sa'yo ng baby ko? Ha? Hindi. Nabasa ko lang. Mahilig kasi ako magbasa. Oo nga pala. Sige, Gav. Alam mo ba, sige, tanungin mo siya ng square root. Go. Ha? Bakit? Basta, dali na, baby. Tanungin mo lang siya, bigyan mo siya ng random number. Go. Anong square root ng 576? 24. Boom! Sige, check ko ah. Oh, ano? Kamba. Anong square root ng 1,444? 38. 4,761? 69. 8,836? 94. Kambo. Ano ba, Gav? Hindi mo ba talaga namamukhaan si Wesley? Bakit sino ba yan? Yan na naman siya oh. Naalala mo yung mga commercial ng gatas dati? Yung sa mga Child Genius. Siya yung math genius doon. So, hindi nga ako genius. At saka Lo, commercial lang yun. humble na naman, di ka na nagbago. Teka lang. Parang napapansin ko paborito mo talaga yung kwento yan ha. Siyempre Baby, naman. meron din akong commercial, di ba? Sinabi ko sa'yo. Pinakita ko pa nga sa video eh. Hindi ba dumaan ka lang naman sa likod ng model doon? Oh, kung di ako naglakad doon sa likod ng model, hindi nila malalaman kung ano yung mas magandang sabon. Oh, di importante pa rin ako doon. Oo nga, baby. Oo nga. Ayun mo yan. Wesley. Pero si Sob, yung tawag niya sa akin, Master. Monster. Ano? Master. Di ba yung tawag sa'yo ng baby ko, Master? Nice meeting you, Wesley. Thanks. So, paano pala kayo nagkakilala? Kasi kami ni Sob, magkababata kami niyan eh. Tapos nagkikita lang kami kapag nagbabakasyon sila sa Bukidnon. Bukidnon? Taga-Bukidnon ka? Oo, magkapit-bahay kami. Well, technically yung kapit-bahay namin yung lola niya. Pero pag once na lumipat na sila dito, magkapit-bahay na talaga kami.
Di ba, Sob? I'm uncomfortable. Teka lang wait lang. Mag-CR lang ako. Wait lang. I have to go to the John. What is these English subs? Gav, Oh, okay ka lang ba? oo naman. Sure ka? Bakit naman ako din magiging okay? I bet he's listening. Oh. Yes! Work those heels. Oh, that dress! This dress! Oh my god, Pearl looks so good. Okay, work! Red, maraming gustong ma-achieve sa buhay si Maya. Yes, work. Hi, it's your girl Pearl. Swipe up if you want to see the latest video, and don't forget to like and subscribe. Bye! Like in real life, she would be an annoying girl. Does But LDR really work? but in this show, Watch my latest vlog and a please like and queen. subscribe. Oo naman, basta may love and trust kayo sa isa't isa. Oof. My gosh. No, lalo na sa panahon ngayon, ang hirap ng LDR. Nasubukan ko na yan. Ang hirap yan, lalo na kapag may ibang umiepal, no? Huwag yun ang pangarapin kung ayaw nilang masaktan. My gosh. Dami yatang bitter ngayon. Oh, look at him, so mean. He's like angry. Catching up with Sob. Oh. See you very soon. Lo, Apple ka talaga. Apple Master. Hi baby, call kita. I bet he's gonna call with Wesley. Uy, namaya na lang. May pinapagawa lang si Mama, baby. Never mind. Okay baby, love you. Love you. Hala, busy na yata baby ko. Hi Mayora, busy ka? Pwede kang tawagan? Aw, Ano ba yun? everyone's Wala too makausap? busy. Ugh, Terrence, please. Terrence, please. In this pandemic and age of physical distancing, every relationship feels like a long-distance relationship. Exactly. Teka, totoo kaya ito? Nagpapapansin na naman. Kung bakit tumatawag to? Ew, 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 ew. Gross. Hi. Hi, Gav. Oy, Terence. Patawag ka. Wala naman. Wala lang kasing makausap eh. Oh, low-key feel bad for him though. Parang busy lahat. Okay lang ba? I understand. Sorry, I thought... Anyway, Terence, sige, wait lang. bye. Wait. Okay ka lang ba? I guess. Not as okay as I used to be. Like most people nowadays. Wala lang din talaga kasing makausap. Low-key, outside of his character, Terrence, the actor for Terrence, he could hit. Okay lang ba? He could hit it. Oh naman. Okay. Oh. Okay, interesting. Wow. Well, I don't think there's any more. There's no like. Well. Much to discuss here. Well, that was an episode. I wonder what took them a long time to make this episode. Like, was it an error in filming? Was it in editing? Was it maybe like time schedule conflicts or something? Because like, not that it was a bad episode,
Like maybe I was expecting more because they made us wait 2 weeks for it. Oh wait, but I think it's because they got extended, right? So maybe they didn't have this planned right away. What is that on my face? Oh, that's a pimple. Anyway, I'm gonna sit back. Yeah. I definitely like where the story's going because I can tell, like, I don't like when, or I find it's a little bit boring when stories like this continue, make you wait, then continue, and then you can tell there's no burning conflict. Not to shade another BL story that recently came back for a second season, because I love that story. It's just, said story so far is very lighthearted. It doesn't have the same umph and gump of the first season, you know. Y'all know what I'm talking about. I don't have to mention it, but the second season of this story is like so far very like it's cute, so cute. I literally scream every episode, but story-wise it doesn't go as deep or as detailed as the first season. Anyway, with that aside, this one, that's what I like about it so far, is that the story's not dying. The story's still going up, you know what I mean? Like, there's still shit that's about to happen, and we can't wait to see it. We can't wait to see it, honestly, personally. Yeah, I wonder what happens with this Wesley guy. Terrence is now back in the picture. What does this all mean? Because what it's sounding like, or what they want us to think clearly story-wise, is that Terrence and Gav will now have more time for each other, while Kai and his childhood friend Wesley will now have more time with those two. So like, they're making us think these two are about to drift apart. But mama, I know how stories work. Something's gonna happen. They're not gonna drift apart. I believe in this love team. They better not fall apart. That's all I'm gonna say. And on that note, thank you guys for watching today's reaction. I know I don't know if you guys enjoy these long reactions or watching me just react to something so long, especially by myself, but I hope that you do. And if you are and you're watching this far, comment down below so I can show you some love and some thank you personally, because I appreciate all your support and love, and thank you so much. I will see you next week, or whenever the next episode comes, because all of a sudden it's a Sunday. But anyways, I'll see you next episode, and bye!